Happy new month of August and welcome to Danese Media. Now, ladies and gentlemen, I have come to realize that corruption is the most profitable business in Africa, where Kenya is leading. Because tell me why, how can someone get paid 10 million just to sign an impeachment of a deputy president? Our MPs, our senators were paid during the impeachment of Rigathi Gachagua, yet our constitution of Kenya does not allow our MPs, our senators to be paid so that they can impeach a deputy president or a governor or a sitting leader in this country of Kenya. But this one happened during the impeachment of Rigathi Gachagua. Leaders whom were paid are now confessing on how they were paid to impeach Rigathi Gachagua, whereby right now corruption is normal in Kenya. We are being led by corrupt leaders, and that is the reason why we cannot have a free education, free medicine in this country of Kenya, because these people are corrupt. Kenya is being led by corrupt leaders, starting from the top president, coming down. Yet when the president of Kenya, William Samoei, was campaigning, he promised Kenyans that he will fight corruption. How can you fight corruption yet if you are the same person that is corrupt? These people are following what you are doing. And before we proceed, KTN have done a wonderful job to Junet Mohammed. But before I play for you that video of KTN, I want you to listen to what Yvonne Okwara is saying concerning the leaders that we are having in this country of Kenya. But before you watch the video, please consider liking the video. When you like the video, you automatically show us your support on what I'm doing on this platform. So please, I want you to watch this first video before I play for you an interesting video by KTN that have seriously injected Junet Mohammed concerning to what he said some days ago that seriously left Kenyans speechless behind the impeachment of Rigathi Gachagua. Thank you so much for that support of the like. Can we listen to Yvonne Okwara before we proceed? Okay. So am I the only one who's shocked that we're having very open, brazen conversations like this? By the way, in a country that is supposed to be Vision 20 what? 60. Look at our elected officials who are, happily saying they were offered 10 million, kula huku, kakula huku, and an accounting officer is being named. We've talked about this several times across this table. People in other jurisdictions, all these other countries we've mentioned, Malaysia, Bangladesh, China, the whiff of corruption in countries like China, I don't want to say it, but we all know what happens to persons who are corrupt, and where they end up sentenced to death. Mm-hmm. Here, it's a laughable conversation. Yeah, it's so cool. Would you believe it? Imagine that. Even if you were to put the politics of, Rigathi Gachagua to one side, Murima, whatnot, all the things that he said about shareholding, which is one thing. So they were impeaching him for going against the Constitution, and they were doing it by themselves, going against the Constitution. And these people today are still in office. The EACC has not made any attempt to call them in question. Neither has the DCI. Nobody. But we're just okay. So we're just moving on with our lives. We're happy. Yeah, people said they were bribed up to 10 million shillings. Yep. Jay, I mean, what country is this? What country is, what country do? So that is what is happening. That is the reason why Kenyans need to vote wisely towards 2027 election. We need to be very serious. It is high time for the citizens of this country of Kenya, for voters to stop recycling bad leaders to the office. Can we listen to KTN Bombshell? Karibu katika shoka la KTN. Naomba mwelekezi wangu Dennis Otachi nipe picha ya Junet Mohammed. Mtazamaji, Waswahili husema kwamba ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Na siku zote mtu ambaye kinywa chake ukosa breki, ipo siku atawatukana wakwe zake akidhani anawasifia. Wakati tulikuwa tunafukuza Gachagua kazi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli. Kuna kitu ilitembea nini? Junet katika usemu huu, Junet alidhani anamkejeli kiongozi wa Linda Mwananchi Edwin Watenya Sifuna kwa sababu ya nyumba yake ya kijijini. Akadhani kwamba Wakenya wote ni wajinga kiasi cha kuona nyumba pekee
Lakini bila kutambua, Junet alivua baadhi ya wandani wa serikali na hata baadhi ya wandani wa Rais William Samoei Ruto nguo zao hadharani na kuanika kile ambacho wengi wamekuwa wakihifadhi kama siri kubwa. Junet alidai kwamba maseneta na wabunge walilipwa ili kumwondoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Geoffrey Gachagua madarakani. Na accounting officer alikuwa mtu naitwa Aaron Cherioti, ndio alikuwa accounting officer. Wengine nimeona wanarukaruka hapa, walikamata hizo vitu na hawakujenga boma. Kwa hivyo niseme hivi, je, ni kweli kwamba madai yaliyowasilishwa dhidi ya Gachagua na yaliyosababisha kuondolewa kwake ofisini yalikuwa ya uongo? Je, maseneta na wabunge walitumika kumtimua baada ya kupewa hongo? I was told you take this money, you must vote yes. If you take it and run away, you will not get to your house. If you take it and take no, say, vote no, you will not get to your house. It was 10 million Kenyan shillings. Who was giving you this money? So they are Kenya Kwanza operatives, okay. People close to the president. Msikilizaji, Gachagua pia alisema kuwa wabunge na maseneta walilipwa ili kumuondoa. Akatoa pesa mamilioni, wabunge wote wakapatiwa kila mtu 1,500 wanifukuse. Senators wakapewa 10 million kila mmoja, na hayo wote Wakenya wanajua. Watu walikula. Wewe wacha nikwambie, watu walifurahia. Vizuri sana. Watu walifurahia. Kiasi ya kujenga nyumba. Watu walifurahia. Ilikuwa ina depend unamuongelesha nani wapi saa ngapi. Kwa hivyo tuseme kuwa ametolewa lawama. Humu jijini kuna msemo usemao hivi: maneno haya si mageni jijini, labda kwa mgeni jijini, ila kwa wenyeji wa jiji maneno hayo tumeyazoea hapa jijini. A few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering. Did you get the money? There are people who are destroying the credibility of Parliament. They are Kenya Kwanza operatives, okay. People close to the president. Kwa hivyo rais anawajua hawa, na huenda, narudia tena, huenda aliyeongoza kuondolewa kwa Gachagua na hata kupeana mlungula kwa wabunge unamfahamu mtazamaji. Hata mimi najua unamfahamu. Yule ambaye alitaka Gachagua aondoke kabisa, na yule ambaye hatujamtaja lakini unajua, yule aliyetoa pesa na kuwapa hawa wabunge na maseneta ili wamtoe Gachagua kulingana na usemi watu. I don't mind even if I'm quoted. Right now, the current president overruns all the institutions. And that is why everybody in those institutions will have to conform for fear. Mwenye macho hambiwi tazama. Wale wanajua ile kitu vinaongea wanajua. Dawa sasa ni kwamba Wakenya wasikie, waone na waamue mwaka ujao iwapo watawarudisha viongozi wanaotuhumiwa kwa ufisadi uongozini, ama wale wanaojua kuhusu ufisadi lakini wanawaficha wahusika waendelee kupewa nafasi ya kufyonza pesa za umma. Bunge la Seneti chini ya Spika Amason Kingi na Bunge la Taifa chini ya Spika Moses Masika Wetangula yamekuwa fedheha kubwa kwa nchi hii. Viongozi hawa wamegeuka kuwa watazamaji, huku madai mazito yakitolewa kuhusu menendo yao. Ipo siku mjinga atairevuka, na siku hiyo si mbali sana, ni hivi karibuni. Na nishaona wale ambao walidhaniwa kuwa wajinga washaanza kuwa werevu. Huko ni kutukosea adabu. Kwenda kwa mahospitali, wanabeba vitu yao, wanabeba pesa ya wagonjwa, vile tu wagonjwa wako kwa hospitali, wanarara 3 4 na wezi wakapeleka watulete. Huko ni kutosea adabu. Na wale walidhania ni werevu wanaendelea kuwa wajinga. Madai haya yanaonyesha jinsi bunge lilivyoshushwa hadhi na kuonekana kama jumba la wafisadi. Mbona seneta wa Kericho Aaron Cheriot, ambaye alitajwa, hajajitokeza waziwazi kukana madai kwamba alikuwa mratibu wa fedha hizo kama inavyodaiwa na Junet? Mtazamaji, ninajibu rahisi tu: ukishikwa shikamana. Sini katika bunge hili ambapo baraza la magavana lilikataa kufika mbele ya kamati za seneti kwa madai ya kuombwa rushwa. Bunge hili issues we raised yesterday must be addressed by the leadership because of extortion, intimidation and political witch hunt. Je, si ni bunge hili tu ambalo lilisalimiwa na vijana wa GNZ baada ya kupitisha miswada ya fedha ya mwaka 2024 hadi wakafikiwa bungeni na kulazimika kutoroka kwa ambulensi? Lakini hata salamu hizo hazikuwatia akili hawa wabunge na maseneta hawa. Msiwe na shaka,
Jibu mnalo. Ifikapo uchaguzi ujao mwaka 2027 wa Kenya, nendeni debeni, nendeni mkarejeshe hadhi ya bunge kwa kuwachagua viongozi watakaosikiliza sauti zenu, watakaojali maslahi ya taifa na si matumbo yao yasiyoshiba. Hilo ndio shoka la KTN. That is how things are being cooked in this country of Kenya. This country of Kenya is full of corrupt leaders, ladies and gentlemen. We are being led by corrupt leaders, which is true. And that is the reason why we cannot have a developed country. In Kenya, corruption is a business. It is something that is normal. It is laughable. Our leaders are enjoying on how they are being bribed. They are getting themselves rich with bribe. In Kenya, we can have a free education here in Kenya, from nursery to university. People can have jobs in this country of Kenya. This country of Kenya can look like Singapore, China, Malaysia, all those developed countries. But it cannot happen because in Kenya, corruption is being allowed. It is normal. Because the EACC know that MPs and senators were bribed. The EACC in Kenya, anti-corruption team, walijua. The EACC in Kenya knew very well that our MPs, our senators were bribed to impeach Rigathi Gachagua, but they were quiet on this matter because they are under control. They are doing what the president wants them to do. They are not working as per the law of this country of Kenya. They are not independent. Because if they were independent, they could have stopped the bribe that was happening during the impeachment of Gachagua. We still have muddy classroom in this country of Kenya. Some students are still suffering to pay their school fees to learn. But 10 million is there to pay a single MP. How can that money is enough to build classrooms across the country of Kenya, muddy classrooms. Other students are still learning under trees in Kenya. But a single MP, a single senator is being paid 10 million. Just to vote yes. He have not even worked for it. He have not even tabled a motion that is serving the interest of Kenya. Because how did we benefit after the Gachagua impeachment as a citizen of this country of Kenya? It is only ODM people that benefit after the impeachment of Gachagua. Hakuna kitu ingine. How did we benefit? Tuseme tu kweli. How did we benefit as a country after Gachagua get impeached? What can we say? What can we count that this and this happened because of the impeachment of Gachagua? It is only MPs and senators and some ODM people that benefited behind the impeachment of Rigathi Gachagua. Hey. So, in Kenya, corruption is normal. It is not something that is being forced. It is normal, serious, normal. Si ati kitu yenye wana force. Hii ni kitu ambayo ni normal. Yani watu wamezoea. It is normal in Kenya. So on today's video, I just wanted you to know more about our leaders, on how we are being led by corrupt leaders. Then the president is still talking about Vision 2050, Z2030, Z-What. How can you talk about Vision 20 something? Yet we are being like, yet under your cabinet, under your government, yet your cabinet is corrupt. Your government is corrupt. You are having a corrupt system, Mr. President. I thought that during the state address, you wanted to talk about goonism, you wanted to talk about corruption cases, you wanted to talk about drugs, you wanted to talk about things that are making Kenya not to move on, things that are making the challenges that we are undergoing. But I'm much interested that you didn't even talk about those things. You are talking about Vision 20 something. You are just lying to Kenyans. I thought that you are going to address the ongoing goonism that is putting this country, that is risking Kenya, that is putting this country at risk. The ongoing goonism is slowly putting this country of Kenya into danger. I thought that the president was going to talk too much about those things. I thought that the president was going to talk about this issue of leaders talking about the impeachment of Gachagua, on how they were bribed. I thought that you are going to introduce a law. Tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji. It is high time that Kenyans should wake up and style up. Kenyans should stop recycling bad leaders to the office. Tuache kupigia wa bad leaders kwa office bana.
Tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji wa Daniz Media. Remember to subscribe, comment, like the video, share, and don't forget to turn on notification bell for more updates daily. Asanteni sana na Mungu awabariki nyinyi wapenzi watazamaji wa Daniz Media. See you in the next video. Bye bye.